Here, for 10th class students and other people who are preparing for groups or competitive exams, they need to know about relative clauses. Okay, defining relative clause and non-defining relative clause. So here, relative clauses, they are of two types: defining and non-defining relative clause. One is defining relative clause and the next one is non-defining relative clause. Here, defining relative clause and non-defining relative clause. ఫస్ట్ వన్ చూస్తే ఫస్ట్ మనకి రిలేటివ్ క్లాస్ అంటే ఏదో చూద్దాం. హియర్ రిలేటివ్ క్లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద క్లాస్ విచ్ క్వాలిఫైస్ ఏ నౌన్, pronoun or a noun phrase. Here it is called relative clauses. Here relative clauses are nothing but which qualifies noun, pronoun or noun phrase. Okay, here coming to antecedent. Here the structure for the relative clause, it is antecedent plus WH questions plus clause. Okay, so few of the people they don't know antecedent. Antecedent is nothing but here clause is defining noun, pronoun or noun phrase. Antecedent here may be a noun or pronoun or noun phrase. Here relative clauses, they are of two types. We had discussed already. Here the structure also we have seen already. Antecedent, here antecedent may be either noun, pronoun, noun phrase. For example, the boy whom I met yesterday is a good boy. Here they are talking about the boy whom I met yesterday is a good boy. Here they are talking about the boy. They are not mentioning whether he is Raghu, Ramu, Somu. ఓకే వాళ్ళు మెన్షన్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఓన్లీ ద బాయ్ అనేసి చెప్తున్నారు. ఎవరైనా కావచ్చు. ఓకే, హియర్ యాంటిసిడెంట్ నౌన్ కానీ ప్రొనౌన్ కానీ నౌన్ ప్రైస్ అని డిఫైన్ చేయట్లేదు. ఓకే, ఐ నో ద ప్లేస్ వేర్ హీ లివ్స్. ఐ నో ద ప్లేస్ వేర్ హీ లివ్స్. ఇక్కడ వాళ్ళ ప్లేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. పర్టికులర్గా దే ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ హైదరాబాద్, చెన్నై ఆర్ బెంగళూరు. ఓకే, ఏది అనేసి మెన్షన్ చేయట్లేదు. సో ఇక్కడ యాంటిసిడెంట్ అనేది డిఫైన్ చేయబడలేదు. సో ఇట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. సో దే ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. We are coming to first one, it is defining clause. The clause which is necessary to define its antecedent is called defining clause. This clause does not contain commas. Here defining relative clause law which is necessary to define its antecedent. ఓకే, యాంటిసిడెంట్ని డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బికాస్ దేర్ coming to an example, the boy who helped you has come today. Here they are talking about a boy. We don't know who he is. So here we need to define him. The boy who helped me has come today. The boy is a noun and here who helped you, who plus clause. Okay, has come today. The time when he reached. హియర్ టైం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ద టైం అంటే పర్టికులర్గా చెప్పట్లేదు ఎప్పుడు అనేసి. ఎదర్ ఇట్ ఈస్ 10 o'clock ఆర్ 11 o'clock ఆర్ 12 o'clock అని చెప్పి చెప్పట్లేదు. ద టైమ్ వెన్ హీ రీచ్డ్, ఓన్లీ దే ఆర్ సేయింగ్ అబౌట్ అతను వచ్చిన టైము అనేసి చెప్తున్నాడు. ఎంత టైంకి అనేసి చెప్పట్లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద హౌస్ వేర్ వీ మెట్. హియర్ ఆల్సో వాళ్ళు ఒక హౌస్ గురించి దే ఆర్ సేయింగ్, బట్ ఆ హౌస్
దగ్గర మనం కలిసాము అనేసి మాత్రమే చెప్తున్నారు. బట్ ఆ హౌస్ ఎవరిది అనేసి చెప్పట్లేదు. హియర్ హిస్ వైఫ్ ఈస్ ఎ డాక్టర్ హూ హ్యాస్ ట్రీటెడ్ మై సిస్టర్. హియర్ ఆల్సో దే సేయింగ్ వారి యొక్క వైఫ్ డాక్టరు. ఎవరు వారు అనేసి దే ఆర్ నాట్ డిస్క్రైబింగ్. సో వీ నీడ్ టు డిస్క్రైబ్ హూ హ్యాస్ ట్రీటెడ్ మై సిస్టర్. మా సిస్టర్ని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన I have a friend whose mother is a doctor. Here also they are saying I have a friend. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాళ్ళ యొక్క అమ్మ డాక్టర్ అనేసి చెప్తున్నాడు. ఎవరు ఆ ఫ్రెండ్ అనేసి పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేయట్లేదు. హియర్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కాల్డ్ మై బ్రదర్ హూ లివ్స్ ఇన్ అమెరికా. నేను నా బ్రదర్కి కాల్ చేశాను, ఎవరైతే అమెరికాలో ఉంటాడో తనకి నేను కాల్ చేశాను, అతను నా అన్న అనేసి మాత్రమే చెప్తున్నాడు. హియర్ దే ఆర్ నాట్ మెన్షనింగ్ ద నేమ్. సో వీ నీడ్ టు డిఫైన్ యాంటిసిడెంట్. నేమ్ అనేది మెన్షన్ చేయట్లేదు, హౌస్ అనేది మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఏరియా అనేది ప్లేస్ ఎనీథింగ్ హియర్ ఇట్ వాస్ నాట్ మెన్షన్డ్. సో వీ నీడ్ టు డిఫైన్ యాంటిసిడెంట్. Coming to non-defining relative clause. The clause which is not necessary to define its antecedent is called non-defining relative clause. Antecedent అనేది మనము డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇక్కడ నేమ్స్ ఇచ్చేస్తారు, అక్కడ నేమ్స్ అనేది ఇవ్వరు. ఓన్లీ అక్కడ ద బాయ్ ఆర్ ద ప్లేస్, ద ఫుడ్ అనేసి మెన్షన్ చేస్తారు, కానీ వాటి యొక్క నేమ్స్ అనేది అక్కడ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్లో మెన్షన్ చేయరు. బట్ కమింగ్ టు హియర్ దే విల్ మెన్షన్ ద నేమ్స్. చూద్దాం. దిస్ క్లాస్ మస్ట్ కంటైన్ కామాస్. కమింగ్ టు హియర్ కామాస్ అనేది పెట్టాల్సి ఉంటుంది. నాన్ డిఫైనింగ్ క్లాస్లో కామాస్ అనేది కంపల్సరీ. కమింగ్ టు డిఫైనింగ్ క్లాస్ కామాస్ అనేది అవసరం లేదు. హియర్ examples, Giri who helped you has come today. Here Giri, they are talking about Giri. Antecedent అనేది డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ హియర్ ద నేమ్ వాస్ మెన్షన్డ్. మనకిప్పుడు ఇక్కడ హూ హెల్ప్డ్ యూ ఉంది కదా, అది తీసేసా కానీ గిరి హ్యాస్ కమ్ టుడే, ఓకే, అలా అయినా కానీ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. దెర్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు మెన్షన్ ది antecedent. I mean defining the antecedent. Next example, the 10:30 p.m. bus which I saw there has arrived. Here they are mentioning about the time. In the previous example they have not mentioned about the time, only they said the time when he reached. But here they are saying about the time. The 10:30 p.m. bus I saw there has arrived. Here also which I saw there. Here also which I saw there అనే తీసేసా కానీ మనకి ద 10:30 p.m. బస్ హ్యాస్ అరైవ్డ్, ఓకే, ఇలా అయినా కానీ సెంటెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. దేర్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు డిఫైన్ యాంటిసిడెంట్. సో ఇప్పుడు మనకి నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేసి సమ్ ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్, ప్రాపర్ నౌన్ ప్లస్ రిలేటివ్ క్లాస్. Proper noun, okay, here proper noun is nothing but it will describe only about one particular person, name or animal or thing, okay, only one particular things, okay, as we know already. Proper noun plus relative clause. Example, Srinu who is watching the TV is my brother. Here proper noun, it is defining about Srinu, okay, who is watching the TV is my brother. Next one, possessive adjective plus relative clauses. Possessive adjectives are my, our, your, his, her, their. Here my father who is a teacher is honest. Here they are saying about my father, నా యొక్క తండ్రి, ఓకే,
మై అనేది పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Next example, our class leader who came late was punished. Okay, here our is the possessive adjective. Okay, coming to next, demonstrative adjectives plus relative clause. Demonstrative adjectives are this, that, those, these. Okay, these are the demonstrative adjectives. Here, this street where I played is rush. హియర్ ఇక్కడ దిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్. దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రీట్ అనేసి చెప్తే అగైన్ ఇట్ విల్ గో టు డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. ఓకే, ఓన్లీ దిస్ స్ట్రీట్ వేర్ ఐ ప్లేడ్ ఈజ్ రష్. ఓకే, దిస్, దట్, దీస్, దోస్ ఇవన్నీ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అడ్జెక్టివ్స్. సో దట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఈస్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ వన్, సెంటెన్షియల్ క్లాస్ ఆర్ నాన్ ఫ్రేజ్ plus relative clause. Here, she is studying to become a doctor, which is difficult. Here, they are saying about noun phrase. She is studying to become a doctor, which is difficult. Okay. Here, this sentence whole sentential clause anta noun phrase kindiki vastundi. Okay. Here, plus relative clause, which plus clause is difficult. He is a good student, which is an undeniable fact. Okay, here he is a good student, which is an undeniable fact. This is also example for this one. Next one, some, many, few, several, all, any. ఇవన్నీ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాస్ కిందకే వస్తాయి. సో we can identify like this. The book, some of which are sold or found again here. He was carrying his belongings, many of which we broken. Many of, some of, like this. Okay, few of, several of, like this. They all come under non-defining relative clause. The first sentence they have given, this is the peaceful place. The peaceful. Here, the peaceful place anedi they are not mentioning it they are not defining in a particular way. Okay, antecedent was not defined here, so it is in defining relative clause. Okay, antecedent anedi defining cheyaledu, so it is in defining relative clause. So here they have given peaceful place ante manaku where vastundi. Okay, so we can write this is the peaceful place where I slept. Okay, coming to second one, Mahaprasthanam is a popular book which I read. Okay, here they are saying about one of the popular book. Okay, here also the antecedent is not mentioned, so it is in defining relative clause. So popular book ki manam which use chestam. So here the Mahaprasthana is a popular book which I read. Next one, third one, Suresh dash has left the school just now. Here they are saying about Suresh. Here noun is there, so it is in non-defining relative clause because antecedent was defined here already. So here we need to use comma. In non-defining relative clauses we use commas. So Suresh, who is my friend, has left the school just now. So here we are using to talk about a name of the person, so we are using who. Next one, fourth one, here they have given, is this the street
dash question mark. Here, is this the street? Here they are not mentioning about particular street. Okay, street was not defined here. So they are saying like this is the street. So it is also in defining relative clause. Here they are talking about street place ఇలాంటివి వస్తే you need to use where. Is this the street where you lived? Fifth one, the express dash has just arrived. Here they are talking about the express. They are not mentioning about any particular express. So here it is in defining class because the antecedent is not defined here. So here the sentence is the express which I had boarded has just arrived. Okay,